year is almost over, which means we're back in Mexico. After a year of travel and living abroad, it feels good to slow down and come home, even if just for a bit. December in Mexico City means cooler days, festive energy, and the perfect excuse to eat really well. In this vlog, we're leaning into the food, the walks, the atmosphere, and some of our favorite things to do. This is Mexico City, end of year edition. Let's begin. We arrived at the city really early, which meant our hotel room wasn't ready yet. We dropped off our luggage and had a few hours to kill before check-in. Perfect excuse for a first outing. We scoped out a gym and wondered if they have a day pass option. Y sí tienen, cuesta 159 pesos y es de entrada por salida. Vamos a estar 4 días aquí en la Ciudad de México, de los cuales queremos venir todos aquí a entrenar. También nos dijeron que la mejor hora para venir era de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Spoiler alert, we never went. What we did do was walk Reforma Avenue up and down several times these days. This was the first time. Ya tenemos nuestra SIM card, ahora somos imparables, podemos hacer todo lo que queramos. Nada nos va a detener, vamos a ir por un café. We were on a mission for coffee and bread, but a taco place got in the way. We'd promised ourselves to try more taquerias this time, so coffee could wait. This place specializes in tacos al carbón, which means the meat is grilled over charcoal. The result is smoky, slightly charred meats, beef, pork, and chicken. Add a lineup of spicy salsas and you've got a winning combo. But a well-rounded taqueria doesn't stop at just one style. This spot also checks off 2 out of 3 of Mexico City's taco trifecta: pastor, suadero, and carnitas. Pedimos 3 tacos, uno al pastor, uno campechano y uno de suadero. Tenemos 5 salsas y pico de gallo. Esta se ve muy buena.
pequeño snack. Lo que queríamos en realidad era el café. En sí íbamos por 2 tacos nada más porque no teníamos tanta hambre, pero no nos pudimos controlar. Ahora sí, café. Tiene que saber que Pablo es fan del Popeyes. No todos somos fans. Una vez preferimos cenar Popeyes 3 días seguidos antes de comida francesa en París. ¿A quién no le gusta el pollo frito? Bien. Ya son las 3 de la tarde, nuestra habitación ya está lista, nos vamos a ir al hotel. Vamos a ir a comprar unos panecitos porque vamos a visitar familia y vamos a llevar regalo. Día 2. Son las 6 a.m. Nos despertamos muy temprano porque tenemos jet lag. Estamos muy jetlagueados, vamos a ir a buscar desayuno. We woke up extra early today, and that just meant more time to eat. And since we missed out our early morning breakfast fix yesterday, we weren't making the same mistake twice. We love starting our days in the city at traditional, long-standing spots like this one, over 70 years old. The city changes, its people come and go, but the coffee stays the same.
Me pedí unos huevos aporreados, se llaman, frijol con arroz, en salsa de tomate, queso manchego y huevos fritos. También tiene chorizo y viene también con plátanos fritos. Lo que tienes que hacer es esto: ponerle el plátano frito y combinarlo con los frijoles. Sí. Yo me pedí unas enfrijoladas de pollo con cebolla morada, queso y crema. Vamos a ver. Están muy buenas. Tenía ganas de frijolitos desde ayer. Bueno, desde toda la vida. Pasamos a comprarnos unos licuados que estaban aquí cerca del hotel. Queremos un poquito de fruta. We went back to the hotel for a quick nap, and a few hours later, feeling much more human, we headed out for a second breakfast. This time it turns out we weren't the only ones with that idea. Este es nuestro segundo desayuno del día. Venimos a este lugar específicamente por los pancakes. Sí, ¿no? Era muy buen sabor. Y estaba muy esponjoso. Estamos aquí en Tacos del Valle, que está bastante cerca de Bobo. Como comimos nuestro primer desayuno muy temprano y luego nuestro segundo desayuno ya más tarde, luego le voy a nuestro lunch ahorita. El primer lunch del día. We weren't thinking of going in, and it wasn't even open yet. Then a line started forming behind us, so yeah, taco time.
Vamos aquí al centro histórico a caminar un poquito y a recorrer antes de ir a cenar. Hemos comido mucho el día de hoy, tenemos que caminar más. Hoy, a pesar de que es lunes, pero es que esta zona siempre está a reventar de gente. Dios. It's always lively down here in the historic downtown. Lots of shopping, eating, or simply strolling around like us. And at Christmas time, it all feels extra festive. You can feel a sense of urgency with people rushing and going to places, and it's hard not to stop and stare at the decorations. All that walking worked up an appetite, so dinner was inevitable. Let's just say this was very much a we ate a lot kind of day. Es el día 3 y vamos a ir a desayunar. ¡Ay, córrele! Tardamos mucho tiempo en sacar efectivo porque el cajero no aceptaba nuestra tarjeta, pero sí es recomendado tener tantito efectivo aquí en la Ciudad de México porque no en todos los lugares aceptan tarjetas, especialmente en los puestos de la calle. Vinimos aquí a la Condesa a buscar un café que Pablo quiere probar, donde hacen sus propias Pop-Tarts. Gracias. Quiero una Pop-Tart hecha en casa, bueno, no en casa, pero en restaurante. En restaurante, una homemade Pop-Tart hecha en un restaurante.
la de dulce de leche. De dulce de leche. After breakfast, we stopped for more pastries. This bakery is a Mexico City staple and one of those places that feels frozen in time. Then we grabbed coffee at a new spot we'd been wanting to try. We spent the afternoon at the movies, no filming, just enjoying the city like locals do. And we ended the day at Casa de Toño. Casual, comforting, and always a good idea. Sometimes this is the best way to experience Mexico City. Estamos en un lugar de tamales que se llama Tamales Doña Emi y yo me pedí 2 tamales, uno de cuitlacoche con queso Oaxaca y uno de mole con puerco y frijol a yocote. Pedí un tamal de mole con pollo que recomendó el mesero y uno de frijol con queso y chapulines que tiene salsa morita. Estoy un poco enfermo, me enfermé ya desde antier y no puedo hablar. Tengo la garganta muy irritada.
Martin not feeling well, we didn't want to push it, so we took things slow, grabbed a coffee and went for an easy stroll toward Chapultepec. We spotted a quiet, hidden entrance to an ice cream shop and couldn't resist a sweet treat. Maybe something cold could help a sore throat? A slow walk through Chapultepec, watching vendors and everyday life go by, felt oddly comforting. There's something about being home that makes rest feel easier, like the city is doing part of the healing for you. After that, we headed back to rest. Ya nos vamos. Ya vamos a hacer el checkout. Ya traemos todas nuestras cosas y nos las van a guardar aquí en el hotel.
Ahora. After these days, we'll each travel to different parts of Mexico to spend the holidays with our families, reconnecting until the new year. Then we'll head back home to Berlin. We like spending these days in Mexico City. Living abroad makes coming back feel different every time. This was our end of year return, and no matter how many times we come back, there's always more to explore. Oh, and if you enjoyed this vlog, please subscribe to our channel. It would make us so happy.